Manny Pacquiao is going all out in his last few days of training in General Santos. As Diane Castillejo tells us, Manny Pacquiao did 3 hours of intense training at the People's Champ Gym in General Santos. Team Pacquiao is looking for a resounding victory. Pacquiao had his second sparring session today against the 5'9" Anthony Rocky Marshall. He looked agile, letting go powerful lefts. After 4 rounds of good fighting, his opponent called it a day. Mas mabilis pa siya ngayon. Saka yung galaw niya, iba talaga yung diskarte. Hindi ko masundan yung suntok, yung dami. Kahit ilagan niyo ko yung isa, ang dami pa kasunod. Diane Castillejo, ABS-CBN News, General Santos City. This is a presentation of Kings Boxing Promotions. We will be looking at Anthony Rocky Marshall as a reinvented fighter, looking at his record with the 19-3, 18 of his fights sent his opponents to the canvas. So this is something that we have to look at Rocky Marshall in his next fight. A new Rocky Marshall with his new team and new training that was integrated in his preparation. Anthony Marshall is from Lunsuran, Zamboanga City. He started his career at the age of 11 years old. His first fight was in Plaza Pershing. So this fighter, ito ng mga fighter na Zamboanga na we can say he has the skills, alto leg, he has the height. Ito ng mga Zamboangueño, he achieved 3 titles. This February 28, pwede kita sabi, Anthony Marshall, pwede pa bali mag-fight. Okay, Rocky, na preparation ito yung fighters na ko sa mga nuevo strategy or tactics siya pwede to aprende na dito yung training? Pagkasa hindi yung trainer na si Felix Tanyamor. Ay, Elia ko naman siya pagkabakan pa, kung amateur pa, Elia ang coach sa liko na, por eso naman style ara, kanya style de amateur, kanya de pro. Como combination niya, yung combined to yung amateur tactic pati el professional. Yan na yung record, no? You have 22 fights, then 19 to Yagana, 18 el Yatumba, no? So cosa el dito yung pakilala si Yatumba, cosa el dito yung best weapon porque 18 dito yung opponents Yatumba. Yo, na way good mi sir na relax lang tan timing yo po sa jabes pero el di mi yo kat kuan straight pati hook sir al pa. Pwede din yung pamatay ko siya. So, cosa el most memorable fight yun ito out of your 18 victories? Akal na kwan sir, akal yung undercard di kachitis na Cebu Coliseum, title Dawar al fight sir. Okay. The reason porque yapone kami ang name Gold Pero Zamboangueño. Kaya we want to show the people of Zamboanga City na El Golpe de Zamboangueño ay pwede compete not only in Zamboanga but the whole world. So after his fight here in Zamboanga City, we're looking forward that we can close a deal na America gani. So hopefully early January next year, January, pwede sila mang-fight na US si Anthony Marshall. So no question about his talent. No question about his LDSUU record. The only thing na tapili kita is the support of Zamboangueños, the support of Filipino people. So now we're with Yoyoy Tanyamor. El Shabacano Yoyoy Tanyamor. So Yoyoy Tanyamor is from Tugbugan. So he's already he's now 24 years old. He started fighting at the age of 10 years old. So yan na kami nila antes este dos boxer,
Philippine teams na sila. Sir Weng, sila dos mga Philippine team. So, background nila na boxing, they have the experience and muchos dari mga lugar yang pwede anda, diba? Kung saan mga lugar o sila pwede anda? Na Kazakhstan, pati na 1 month kami na Cuba. So, siya ba to experience, pati ako, siya nga sila experience sa fight. So, pwede abla ng mga sampunggen yung pwede kita supportahan nila. Pwede kami supporta sa status na Feb 28, siya kami may bakin na Coliseum. Sana ang daw status isuporta ka namin. Pwede kami umami bentes sa Zamboanga kaya pwede supporta ulit ko namin na Febrero 28 na City Coliseum na Pantetuan. Era supporta sa ESO namin kaya 28. So, hesitant boxers, no? Si Anthony Rocky Marshall and Yoyoy Tanyamor will give us the oportunidad, will open new doors of opportunities para po ng mga local boxers dato, na mga bata pa interesado, pwede sila look at boxing como as a possible area where sila pwede man-excel. So wala pwede sila man-inspire ang mga mahilig na boxers that one day they could also be champions na boxing ring. The reason why I'm in boxing is because of Manny Pacquiao. The age of siguro 15 years old, I was watching his fights with my dad. Yan mira el karisma di Manny Pacquiao. Pakilala ko ng mga Pilipino o mga gente na si Alegre. So, yan liga kami ng time na sino namin kita mga Zamboangueño boxer. Pwede namin kita kung nasa ayuda, un poco. So, amo se ya pensa mag-promote namin boxing ang mga nagsiara dito araw na February 28. And then, Anthony Marshall, yan kita kami service sparring partner si Manny Pacquiao. So, amo se kita taabla ara. And experience of Anthony Marshall, din grande ka this experience. So, hopefully, na this mga future fights, pwede sa kasi experience. So, Anthony, during dito yung sparring with Manny Pacquiao, diba? Kung sa ito po mga experience, ya pwede saka, kung sa ito mga lesson, kung sa ito mga strategy, ya pwede saka kunili. Pwede sa kung Manny sa issue speed, sir. Layer with speed pa, karte na po, abar pati ang power, sir. Pati ang power, so speed pati power, ito siya po, kapital na Manny. So, bueno balik ko na series namin. Si Manny ang bueno, si Manny. Manny Pacquiao, he's a really good guy. Actually, he's my friend. Si Manny nasa taas na, pero walang nagbago ang ugali, mabait pa rin. He's the same Manny Pacquiao na he's very humble, bien God-fearing le. So, how about kung si Uno? Si Katsidi. Si Katsidi, if you notice, yung kaya opponent ni Manuel Marquez, no? Juan Manuel Marquez. And si Miraton fight, Katsidi was really a strong fighter. So yung kaya como sparring mate ni Anthony Marshall. So tulad na for Anthony. Anthony, kung dito yung experience yung to having Katsidi as your sparring partner? Kasi sir, when work endurance, sir. So si Anthony Marshall, yung channel sparring partner the likes of Manny Pacquiao, a world champion, and Katsidi, also a world champion. So siguro with that kind of experience, pwede sila man-combine si man-fight and actual fight, pwede lang kung sa'yo yung experience having them as sparring partners, no? Na actual fight this February 28. Si Yoyoy Tanyamor, di su hermano si Harry Tanyamor, Olympian di su hermano. So, kung sa pa mga advice na yalali kundi ko si Harry, para kaya tamin igual de bueno fighter good ko nila. Niya dali na pumigo na isita daw. Sinta din na ensayo kayo, descansa buenamente, pati mga bisyo-bisyo. So, si Harry Tanyamor kami sa Weng, diba? Habla kita, yasa kami proud ko ng mga Zamboangueño. Yes. Pero 2008, diba? Na Beijing? Beijing Olympics. Beijing. Athens, 2004 kami in Athens. He was there, diba? Hopefully na este fight nila ara ulit,
ay mucho pa mga promotion ang inasabuang nga Jenny. So este Kings promotion na yan iase kami na suporta del Dimio Mami, si Cory Navarro, el antes el Dimio Tata tamen, ta suporta tamen ng sports. We're praying na era dali ka naton oportunidad na ma-fight na Amerika. Na kabar este si Jenny kan kita sambunggenyo yang fight na Amerika. Si Marvin Mabait. Si. Uban si Eled Dila, diba? Uban Osiris ko. Pakilala na si Marvin Mabait ya kita na American fight. Sir, yan, contact si Jerry Peñalosa. Alam mo nitang practice kong Jerry Peñalosa, sir. Si Jerry Peñalosa kung nalayaman na talo naman. Sabi ustedes, boxing. Pakilala yung boxing, ya pwede ara, ayuda. Example lang na Jensen Zarangan. So Manny Pacquiao, ya kita world champion ara, pwede kita abla daw bien manalatan tanda na pasya na Jensen for po Manny Pacquiao, mga turista tanda dia. So el mga investors talya ara na Jensen. So hopefully we're praying na era associated mga boxers pwede kita sila mga world champion tamin para pwede tamin kita abla na sila tamin sa mga city mga bueno boxers. So amo ka nagel as we pwede kita abla pwede si Mandela gani. Sports has the power to change the world. Amo ka tabla kita era mga Zambonggenyo andagan pira na February 28 kay before kita konestos before tos anda na Amerika pwede pa kita mira nila fight aquí na Zamboanga. So let us not miss the opportunity and fight our very own boxers, Conrado Tanyamor and Anthony Rocky Marshall. Kaya kumuyab lang na sila, the future of Philippine sports is with boxing. So mamirahan kita. Ito si Anthony Marshall, alam naman natin he is one of the best boxers dito sa Pilipinas. Ating next partner ni Manny Pacquiao din, ang idol natin. So mapapagod natin this February 28 so yun yung belt ng Mindanao, yung proba. So hopefully kukuha niya ulit yung belt na yun. So siguro after next year makapag-fight din siya sa abroad. Sir, ito ngayon ba yung focus natin sa capture sa Bonggeno talaga? So actually ito yung promotion namin, yung isa lahat ng mga gagaling na boxer sa Zamboanga City. Ito yung priority namin kasi alam natin dahil magagaling din dito sa Zamboanga. Sa basketball may Baroka tayo, sa boxing may Marshall tayo, tsaka Tanyamor. Naalala natin si Harry Tanyamor, taga Zamboanga rin yun, Olympian. So alaman niyo yung kapatid niya, yung bunsong kapatid niya, undefeated yun. So sana mga taga-Zamboanga, supportahan nila yung fight na Iskang February 28. At saka yung mga Pilipinas, abangan nila itong mga boxers na magagaling. So bale, yung mga boxers na may mga title na sila. Yung ginagawa niya, napatuloy nyo lang. Kung ano mga pwede. Itong si Anthony Marshall, is a former WBO Oriental. So, 3 belt nang nawakan ito. So, hopefully, makuha niya ulit yung mga champion siya ulit para at least makapaglaban sa ibang bansa. Thank you so much. Wala, kita mga sa Zamboanga, anda kita mira na February. Suporta kita con estos, baka estos yung the next Manny Pacquiao.